9월 7일 수요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. Typhoon Hinnamnor drenched Korea's southern regions on Tuesday, destroying roads and felling power lines, with weather experts saying the typhoon was unusual and unprecedented in many aspects. 어제 태풍 흰남노가 우리나라의 남부 지역을 강타해 곳곳에 도로가 침수되고 정전이 발생했습니다. 기상 전문가들은 이번 태풍이 여러모로 이례적이었다고 평가했습니다. A new survey by Korea's education ministry finds that school violence has increased to pre-pandemic levels following the return to in-person classes. 교육부가 실시한 2022년 1차 학교폭력 실태조사 결과 대면 수업이 재개되면서 학교폭력 피해도 코로나19 이전 수준으로 되돌아간 것으로 나타났습니다. Liz Truss has been appointed as British Prime Minister and will now be heading into number 10 with an almost entirely new cast of staff as the UK's third female PM. 네, 리즈 트러스 신임 영국 총리가 정식 임명됐습니다. 앞으로 새 내각을 구성하고 여성 총리로는 세 번째로 영국을 이끌게 됩니다. Meta has been fined a hefty sum of money by the Irish Data Protection Commission for making children's personal data publicly visible on Instagram. 아일랜드 정보 보호 규제 당국이 아동의 개인정보를 쉽게 공개하도록 한 인스타그램의 모 회사 메타에 거액의 벌금을 부과했습니다. Former U.S. Secretary of State Hillary Clinton has revealed she started wearing her now iconic pantsuits after photographers took suggestive photos of her during an official trip nearly 30 years ago. 힐러리 클린턴 전 미국 국무장관이 30년 전 공식 일정 중 선정적으로 찍힌 사진으로 인해 지금은 아이콘이 된 바지 정장을 고집하게 된 사연을 공개했습니다. Morning Headline Expressions. 자, 오늘 헤드라인에서 다룬 표현들 복습해 보겠습니다. 첫 번째 헤드라인에서는요. Typhoon Hinnamnor drenched Korea's southern regions가 나왔었죠. Something is drenched, it is soaking wet. So Hinnamnor showed up and left Korea's southern regions full of water. It drenched the southern regions. It soaked the southern regions. Or you could say it dumped heavy rains on the southern regions. Yep, you could say it dumped heavy rain, soaking the regions. You could even mix it together. 네, 태풍으로 인해서 많은 비가 내렸다라는 얘기인데요. 영어식으로는 이렇게 물을 쏟아 부었다, 뭐 흠뻑 적셨다 이런 동사를 사용하는 거죠. drench가 나왔고요. The worst is when you're outside and your socks get drenched if you're walking in the rain. I hate that. 저도 그런 적이 몇 번 있는데 참 불쾌한 기분이 들죠. 자, 두 번째 헤드라인입니다. Following the return to in-person classes. 자, 바로 정상 등교, 대면 수업을 말하는 in-person classes였습니다. In-person is just the opposite of remote, doing something virtually. So you could also talk about having an in-person meeting with somebody, Yep. right? Opposed to having a virtual meeting. Exactly. 누군가 직접 만났을 때 in-person이라는 표현을 활용할 수 있어요. I met Brad Pitt in person. You did? In my dream. Well, that's not in person. That's not in person. The opposite of in person. 아니군요. No, it's not true. In person은 직접이라는 뜻이 있습니다. 직접 만나다. 그래서 대면하다 의미로 볼 수 있고요. 정상 등교 얘기였습니다. 자, 세 번째 헤드라인에서는요. 영국의 새로운 총리가 새 내각을 이제 구성하게 된다라는 내용으로 She's going to have a new cast of staff라고 했어요. A whole new team. It's a very casual expression, isn't it, this one? Yeah. A new cast of staff. Because usually when you use cast, you're talking about the people that are on a TV show or a movie or a play. But in this, you can use it this way. You can. Yeah. It's not the normal way people would describe, a prime minister and the people around them, but Yeah. it's a creative
creative. Right, you might just say with an entirely new cabinet. That'd be Yes. another way to say it. 그렇죠. 예, 그게 훨씬 더 general하죠. 일반적으로는 she will have a whole new cabinet. 그래서 내각이라는 단어가 직접 언급이 되기도 하는데 여기서는 비유적으로 스텝 멤버들을 새로운 캐스팅을 한다라는 뜻으로 she's going to have a new cast of staff라고 했습니다. 자, 헤드라인 넘버 4에서는요. 아이들의 개인정보를 노출시킨 것에 대한 얘기였어요. For making children's personal data publicly visible. If something is publicly visible, if anything is visible, it means you can see it, right? So if there's lots of fog outside, then visibility can be really poor, or if there's lots of snow. Now, if something is visible, we can see it. And in this case, publicly visible means the public can see it. 그래요. Make something publicly visible. 공개적으로 보이게 하다. 즉 여기서는 개인정보 노출하다의 의미가 되겠고요. 마지막 헤드라인 넘버 5에서는요. 사진을 예전에 사람들이 기자들이요. 힐러리 클린턴 전 장관의 사진을 찍었는데 이게 굉장히 선정적이었다고 합니다. They took suggestive photos of her. Yeah, so this is kind of hard for me to explain suggestive, but it has nuances of being sexy. Exactly. That's the polite way to say that, and that's how it's written a lot of times in news. Without mentioning the word sexy. You know, suggestive means that. Exactly. 그래요. Thank you. 자, 오늘의 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣게 하실 수 있습니다.